gracias a Dios, ya ha llegado una familia bautismal. One of our baptismal families has arrived. It's always touch and go when you have little ones to get ready for church. Es difícil preparar a los pequeños para asistir a la misa. Y si algunas veces nuestras familias con niños y niñas llegan tarde, solo agradecemos a Dios porque están aquí. So if some of our families with little children arrive late, we should just be thankful that they got here. Pues, la joven ya ha concebido al niño que va a nacer, al que llamará Emmanuel, Dios con nosotros. The young woman has already conceived the child who will be born, whom she will name Emmanuel, God with us. Para el profeta Isaías, el nacimiento de este niño fue una señal de Dios. For the prophet Isaiah, the birth of this child was a sign from God. Pues algunos dicen, y creo que tienen razón, que cada bebé es una señal de que todavía hay esperanza para la vida en este planeta. Some people say, and I think they're right, that every baby is a sign that there is yet hope for life on this planet. La joven de la que habla Isaías pudo haber sido la esposa del profeta, o cualquier joven de Judá que anhelaba tanto la verdad y la gracia para gobernar en la tierra, que ella llamaría a su hijo Dios con nosotros. Ella buscaba un signo de esperanza. Y cuando vino, lo acogió. The young woman of whom Isaiah speaks may have been the prophet's wife, or any young woman in Judah who so longed for truth and grace to rule on the earth that she would name her child God with us. She was looking for a sign of hope. And when it came, she welcomed it. Pero este nacimiento, aunque una señal de esperanza para ella, fue una señal de juicio para otros. But this birth, although a sign of hope for the young woman, was a sign of judgment for others. Al rey de Judá le importaba más la política que la justicia y la verdad. The king of Judah cared more about politics than he did about justice and truth. No sorpresa, no surprise there. Él estaba a punto de negociar un trato de armas con el imperio asirio para comprar algo de influencia contra el pequeño reino a su norte. The king was about to negotiate an arms deal with the Assyrian Empire.
to buy some influence against the little kingdom to his north. Pues el imperio asirio era muy mal. The Assyrian Empire was bad. Pero el rey se creía ser realista al sopesar las amenazas que lo rodeaban. But the king believed he was being realistic in weighing the threats around him. Él pensó que era astuto en superar a sus oponentes. He thought he was shrewd in outmaneuvering his opponents. Imaginó que podría manejar los costos de un trato con el diablo, que al vender a su gente, él mismo no sería tragado. He imagined that he could manage the costs of a deal with the devil, that in selling out his people, he would not be swallowed up. El rey se engañó a sí mismo, que su brillante trato con el imperio compraría seguridad permanente para su dinastía. The king deluded himself that his brilliant deal with the empire would buy permanent security for his dynasty. Entonces el profeta advirtió al rey: para cuando este niño que pronto nacerá sea destetado, las razones de sus negociaciones se habrán evaporado. So the prophet warned the king, by the time this child soon to be born is weaned, the reasons for your negotiations will have evaporated. Tú, aunque rey, eres tan miope que un niño pequeño reconocerá mejor que tú la diferencia entre el bien y el mal. Nosotros también hemos visto personas ávidas de poder en puestos altos que tienen menos comprensión del bien y del mal que la mayoría de nuestros niños pequeños. You, O King, are so short-sighted that a toddler will recognize the difference between good and bad better than you do. I think we've seen some power-hungry people in high places who have less grasp of right and wrong than most of our toddlers. En el Evangelio, que recuerda esta profecía 7 siglos después, San Mateo quiere que comparemos al rey que rechazó un signo y se apartó de la esperanza con José. El rey rechazó un signo y se apartó de la esperanza. José, un hombre justo y compasivo, escucha sus sueños y dice sí a Dios. In the gospel, recalling this prophecy 7 centuries later, St. Matthew wants us to compare the king who rejected a sign and turned away from hope with Joseph. The king rejected a sign and turned away from hope, but Joseph, a just and compassionate man, listens to his dreams and says yes
to God. Mateo quiere que nosotros elijamos entre Herodes o cualquier otro rey y Jesús. Matthew wants us to choose between Herod or any other king and Jesus. Siempre Dios decía a los reyes por medio de los profetas, hagan justicia, hagan la compasión, anden fielmente. Y entonces no tendrán que depender de tratos con el diablo para sobrevivir. God was always saying to the kings through the prophets, do justice, love compassion, walk faithfully, and you will not have to rely on deals with the devil to survive. ¿Qué reyes realmente han escuchado a Dios o personas que querrían hacerse reyes? What kings or would-be kings have really listened to God? José elige humildemente el camino del amor. Joseph humbly chooses the way of love. Él puede convertirse en objeto de burlas. Puede pasar el resto de su vida como un refugiado. Puede que siempre tenga más preguntas que respuestas. Joseph may become the object of ridicule. He may spend the rest of his life as a refugee. He may always have more questions than answers. Pero para José y para todos y todas que buscan vivir de la compasión y la justicia, el nacimiento de Jesús es una señal. But for Joseph and for all who seek to live by compassion and justice, the birth of Jesus is a sign. No un argumento, no una prueba, sino una señal. Not a proof, not an argument, but a sign. Aquellos que desean construir sus propios reinos en este mundo van a racionalizar el mal y descartarán lo que es correcto como obstáculo a sus planes. Those who would build their own kingdoms in this world rationalize what is wrong. And they dismiss what is right as an obstacle to fulfilling their plans. Pero ellos serán olvidados, but they will be forgotten. Jesús viene como un niño pobre a un hogar humilde, donde él aprende a elegir la justicia y rechazar lo que está mal. Jesus comes as a poor child to a humble home where he will learn between right and wrong. Y Jesús viene en definitiva para llevar la liberación a todos y todas. Es que ya no estamos atrapados en la injusticia de nuestro pasado, en lo que hemos hecho y lo que los otros han hecho a nosotros. No somos atrapados. Jesus comes ultimately to bring liberation to everyone.
That is, we're no longer trapped in the injustice of the past, neither the injustice that others have done or the injustice that we ourselves have done. We are not trapped, we are liberated. Recordemos hoy cómo bautizamos a Gracie, Karina, Ana e Ian. Que cada niño que nos nace es una señal. Let us remember today as we baptize Gracie, Karina, Ana, and Ian, that every child born to us is a sign. Prometemos compartir con estos candidatos lo que es correcto, verdadero y bueno. We promise to share with these candidates for baptism what is right and true and good. Agradezcamos también a Dios por la esperanza que los niños y las niñas traen al mundo. And let us also thank God for the hope that these young people bring into our world. Que podamos acoger las señales de Dios. May we welcome signs from God. Que escuchemos a los mensajeros de Dios. Let us listen to God's messengers. Vivamos por la gracia, la compasión. Let us live by grace and compassion. Hagamos un hogar para la esperanza en este mundo. Let us make a home for hope in this world.